Bueno, sí, puede ser. Bueno, que decir algo en antes y hacia acá. Welcome. Bienvenidos. Whatever time you're going to spend here is your time. It's meant for you. Cualquier tiempo que vayan a estar aquí es su tiempo, es para usted. So whichever way it's possible for you, make the best out of this opportunity. De la manera que sea, hagan lo mejor de esta oportunidad para ustedes. If there is something that you don't understand or you disagree with, please share it so we can explore it together. Si hay algo que no entienden o con lo que no están de acuerdo, por favor compártelo para explorarlo juntos. It is important that you find the satisfaction that you are looking for whatever question you may have. Porque es importante que sientan satisfacción de lo que están buscando, de cualquier pregunta que tengan. So don't entertain the idea that there is somebody here who knows something more than you. No estén con esa idea de que aquí hay alguien que sabe más que lo que ustedes saben.
Instead, consider that you are sitting with yourself, that I am yourself, you are me, I am you, we are having a conversation, I am having a conversation with myself. Entonces, más bien véanlo como que ustedes están sentando con ustedes mismas y teniendo una conversación con ustedes mismas, porque yo soy ustedes, ustedes son yo. So just for now, as best you can, just simply be, just this moment, just simply be. Entonces, por el momento, nada más, todo lo que puedan, nada más sean en este momento. Simplemente sean. Which means, just for now, you can let go of the past, let go of your future, your plans, so that you can be fully available in this moment. Entonces, nada más por ahora, traten de dejar el pasado, traten de dejar el futuro, para que estén aquí lo más completamente posible en este momento. So we are I am inviting my mind. We are inviting, yes, hello. We're inviting our mind to rest. Entonces, estamos invitando a nuestra mente a descansar. Because the mind is activity, movement. Porque la mente es actividad, movimiento. And so when there is the movement of the mind, the attention is taken by the movement. The attention is towards the movement. Porque cuando la mente es movimiento y cuando la mente está moviéndose, la atención es llevada hacia ese movimiento. And it's not a problem. No es un problema. But what we are trying to do here is to connect with the stillness. Pero lo que estamos tratando de hacer aquí es conectar con la quietud. It may seem that the stillness is the opposition of movement. Puede parecer que la quietud es la oposición del movimiento. But in time, you may realize that they're not opposite. Pero con el tiempo se pueden dar cuenta de que no son opuestos. That there is peace in movement, there is stillness in movement. De que también hay paz y quietud en el movimiento. That the movement does not disturb the peace. El movimiento no distorsiona o molesta a la paz. So the question, which may be an interesting question, is what is it that disturbs the peace? How come the peace gets disturbed? Entonces, una pregunta que puede ser interesante es qué es lo que disturba o molesta a la paz. And I am here to share with you that nothing ever disturbs the peace. Y estoy aquí para compartirles que nada nunca molesta a la paz. Of course, this may not be what your experience is. Por supuesto que puede ser que esta no sea tu experiencia.
so I can share with you some of my understandings, some of my explorations Entonces that puedo compartir contigo algunas de mis entendimientos, de mis exploraciones. that make me say that the peace is not disturbed. Que me puedan hacer afirmar que la paz no es molestada o disturbada. If you're interested. Sí que es interés. I mean, that's what interests me. Eso es lo que me interesa a mí. And that's what I speak about. I speak about the peace that is not disturbed. Y eso es de lo que yo hablo, de la paz, que no puede ser disturbada. So when you are having a night dream, Cuando están teniendo un sueño nocturno, and in your night dream, you are a particular character in the dream, y ustedes en el sueño son un personaje particular, and you're having a relationship, están teniendo una relación. and it's an awful relationship. There is exploitation, Hay una relación horrible en el sueño, hay explotación, abuse, maybe. abuso, It's pretty miserable. muy miserable. Your experience is it's very unhappy. Y es una experiencia muy infeliz. So you try to do various methods to solve the problem in the relationship. Entonces haces muchas cosas para resolver el problema en la relación. There may be some success, but it doesn't fully work out. Puede haber un poquito de éxito, pero no realmente se arregla la situación. But when you wake up, you realize Pero cuando te despiertas, te das cuenta that not only you are not the character in the dream, no solo no eres ese personaje del sueño, you're not a particular character in the dream, que no eres un personaje particular en el sueño, but all the characters in the dream are made out of you. sino de que todos los personajes del sueño son hechos de ti, por ti, Because you are the dreamer. porque tú eres el que sueña. Everybody in your dream is you. You're creating all these people and also the relationship. Entonces tú estás creando todas estas personas y la relación. And then, of course, you are so relieved because you don't have to solve this problem anymore. Claro, estás tan aliviada, no tienes que resolver ese problema. It's resolved. It's all resolved Ya está, like that. ya está resuelto en un segundo. And then there is the next dream, you know. Y luego viene el segundo sueño. It repeats itself. Se repite. You know, different forms, different events, but overall it is the same repetition. Se vuelve a repetir, aunque hay diferencias. Because every time you're dreaming yourself to be a character in the dream,
Cada vez que sueñas que eres una personaje en particular en el sueño, you are forgetting that you are dreaming. estás olvidándote que estás soñando. You're forgetting that you are not in the dream. Your experience is that you're in the dream. Estás olvidando de que tu experiencia no es en el sueño. So now you are dreaming. Ahora estás soñando. We call it the waking state. Lo llamamos el estado despierto. There is, of course, the dream state, and there's also the waking state, which is this state now. Está el estado de soñar y el estado despierto. Because right now, in the waking dream, you are imagining yourself to be a particular character. Ahora en el sueño despierto en que te estás imaginando que eres un personaje particular. Right? Each one of us, we feel that we are a particular character. Cada uno de nosotros imagina que es un personaje particular. And in the waking state, we are not aware that we are not a character, that we are the dreamer of this dream. Entonces, en el estado despierto o en el sueño despierto, no nos damos cuenta de que no somos el personaje particular, sino que somos el soñador del sueño. So how can we, in this moment, which is in this waking state, realize that we are dreaming? Entonces, ¿cómo en este estado, en este sueño despierto, podríamos realizar que estamos soñando? And how can we come to the realization that I am not a character in the dream? ¿Y cómo puedo llegar a la realización de que no soy un personaje en el sueño? So right now you hear these words, Entonces ahora escuchas estas palabras, you perceive this perception, percibes esta percepción, tienes esta percepción, you perceive a thought. percibes un pensamiento. Like, for example, this is a beautiful day today. You perceive the thought, this is a beautiful day today. Por ejemplo, tienes el pensamiento, hoy es un día bello. Percibes ese pensamiento. You may perceive the thought, I don't know why I'm here. Percibes el pensamiento, no sé por qué estoy aquí. So when you perceive a perception, Tú percibes una percepción. are you in the perception or is the perception in you? ¿Estás tú en la percepción o la percepción está en ti?
you hear the birds singing. oyes los pájaros cantar. Is this perception appearing in you, or are you appearing in the perception? ¿Es esta percepción apareciendo en ti o tú apareces en esta percepción? Obviously, the perception is appearing in you. Obviamente, la percepción está apareciendo en ti. You don't appear in the perception. Tú no apareces en la percepción. If thought appears to you, Un pensamiento te aparece a ti. you don't appear in the perception. Tú no apareces en la You percepción. don't appear in the thought. Tú no apareces en el pensamiento. You may have a bodily sensation, the sensation of hunger. Puedes tener una sensación corporal de hambre. The sensation of hunger appears in you, La sensación de hambre aparece en ti, appears to you, aparece a ti, but you don't appear in the sensation of hunger. pero tú no apareces en la sensación de hambre. The world appears to you. El mundo aparece, You te don't aparece a ti. you don't appear in the world. The world appears to you, in you. El mundo te aparece a ti. Yes. Would you like to move a chair and be more comfortable? No puedo estar de pie. Oh. Ahí está. Ah, sí, 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 seguro. No, just, claro, solamente si tú quieres. Yeah, seguro, seguro. Um, so, if the world appears to you, appears in you, Entonces, si el mundo te aparece a ti, Ah. aparece en ti. how could you be in the world? Entonces, ¿cómo puedes estar en el mundo? You can't both have the world appear to you and at the same time you are in the world. ¿Cómo puede ser que el mundo aparece en ti y a la vez estás en el mundo? So you're not in the world. No estás en el mundo. You're not in the world. The world is in you. El mundo está en ti. Say, how can the world be in me? I am only 180 pounds, 170 pounds. The world is so big. How can the world be in me? ¿Cómo puede el mundo estar en mí si yo solo tengo 160 libras? Because the reason why you're asking this question is because you believe you are the body. O sea, te preguntas eso porque crees que sos el cuerpo. So I'm not saying that the world is in you means the world is in your body. No estoy diciendo que si el mundo está en ti quiere decir que está en tu cuerpo. I didn't drink enough vodka to say that. Like I'm the still sober. Tendría que haber tomado mucho para poder decir eso. No, your body is in the world, of course. Por supuesto que el cuerpo está en el mundo. But I'm saying you are not in the world. Pero estoy diciendo, usted no está en el mundo. Because in your experience right now, this hearing is appearing in you. Porque en tu experiencia ahora, esta escucha está apareciendo en ti. Está apareciendo a ti. It's not appearing in your shoulder, in your brain, in your face, in your back, in the chair. It's appearing in you. No está apareciendo en tu hombro, en la silla, en tu espalda, en tu pierna. Está apareciéndote en ti. A ti. So when you say, I perceive the sounds of the birds, Cuando tú dices, yo percibo los sonidos de los pájaros, you are not saying,
my brain is perceiving the sounds of the birds. No estás diciendo, mi cerebro percibe los sonidos de los pájaros. You're not saying, my ears are hearing the songs of the birds. No estás diciendo, mis oídos oyen los sonidos de los pájaros. You're saying, I hear the songs of the birds. Tú dices, yo oigo los sonidos de los pájaros. Because it's true, the songs of the birds are appearing in you and to you. Porque es verdad, los sonidos de los pájaros están apareciéndote a ti y en ti. Okay, so same thing, the world appears to you and in you. Entonces, de la misma manera, el mundo aparece en ti So y a you're, ti, so you're not in the world. y tú no estás en él. And all sorts of things are happening in the world. Y muchas cosas suceden en el mundo. One day is sunny and dry weather. Un día es caliente y seco, And one day it's a rainy season. y el otro día en lluvia. That's in the world. Eso está pasando en el mundo. One day the body is 10-year-old. Un día el cuerpo tiene 10 años, Next day the body is 30 years old. pero el otro día el cuerpo tiene 30 años. That's also happening in the world. Eso también sucede en el mundo. Because the body and the world, they're appearances, they're together. Entonces, son apariencias. The body is made out of the world, it's made out of carbon and El nitrogen cuerpo and está hecho del mundo, del carbono, del Yeah. nitrógeno. like the tree. Tree is made out of various chemicals, or part of the part of the earth. Como el árbol Ah. está hecho de químicos de las cosas Yeah. de la tierra, de los elementos de la tierra. There is a flower and then there is pollen, and then there is a butterfly comes to the pollen, and then it flies, and then there is another tree that sprouts somewhere else. Entonces hay una flor que tiene polen, un pajarito que se la lleva, una mariposa, y se reproduce. That's the world. Eso es el mundo. The same thing, the human body, there is a semen, there is a ovum, and there is a baby, there is a new Y la misma, baby. es la misma cosa, hay un semen, hay un ovario y un nuevo bebé. That's happening in the world. Y eso está sucediendo. It's part of creation. Y eso es parte de la creación. All that appears to you. Todo eso te aparece a ti. You're perceiving, but you are not inside the perception. Pero tú no estás adentro de la percepción. So everything you perceive is changing, Todo lo que estás percibiendo cambia, but that which perceives doesn't change. pero aquello que lo percibe no cambia. Everything that you perceive has a beginning and an ending, Todo lo que percibes tiene un inicio y un final, but that which perceives doesn't have a beginning and an ending. pero lo que percibe no tiene un inicio y un final. Pero, perdón, Mago, te refieres a la esencia siempre está. You're talking about the essence that always is here. Yes. Yes, I'm talking about the essence. I'm talking about truth. But you can disagree with me, not a problem. Yo estoy hablando de la esencia, sí, de la verdad, pero tú puedes estar en desacuerdo conmigo y no es problema. Yes, I'm just talking, and what makes sense makes sense. What doesn't make sense, we can
We can discuss it and Entonces estoy hablando y lo que hace sentido, lo que tiene sentido para ustedes y lo que no, lo podemos Right. hablar. and I'm here to listen to you, and if you say something convincing to me, I will change my mind. Y yo estoy aquí para escucharlos y si me dicen algo convincente, yo voy a cambiar de parecer. Because I am not attached to anything that I'm saying. I'm just using my mind, using my reason. But I'm open. I'm open. No estoy apegado a nada de lo que estoy diciendo, yo nada más estoy usando mi razonamiento y estoy abierto. Hola. You're welcome. Welcome. So if you take a look at your experience, Y si echas una mirada a tu experiencia, there is that which appears. está eso que aparece. That which appears, you can classify it in three categories. Y eso que aparece lo puedes clasificar en 3 categorías. You have world perceptions. Percepciones del mundo, You perceive mountains and rivers. percibes montañas, ríos, You hear the birds. oyes los sonidos, You perceive the sunshine. percibes el sol. These are world perceptions. Son percepciones del mundo. Then there are bodily sensations. Después hay sensaciones corporales. The sensation of your back against the chair, La sensación de la espalda sentada en la silla, the sensation of your feet on the ground, la sensación de tus pies en el piso, the sensation of tiredness, la sensación de cansancio. etc. Bodily sensations. Son las sensaciones corporales. And also, you perceive thoughts, También percibes pensamientos. mentations, mentations, images, memories, Pensamientos, imágenes. right? So that's when you take a look at your experience. There is another aspect of your experience, Hay otro aspecto de la experiencia which is invisible to the senses, que es invisible a los sentidos, because you can perceive objects and forms, porque puedes percibir objetos y formas, but you cannot perceive that which perceives. pero no puedes percibir aquello que percibe. Because the tree is green and brown and yellow, you can perceive with your senses, Porque el árbol es verde, amarillo, café y puedes percibirlo con tus sentidos. but you cannot perceive that which perceives Pero because it's not yellow or green or brown, it has no color. pero no puedes percibir aquello que percibe porque no tiene color, no es ni amarillo ni café. But then the question is, okay, I cannot perceive that which perceives, but can I deny that which perceives? Entonces no puedo percibir lo que percibe, pero lo puedo negar. Which is, can I deny the perceiving aspect of my experience? Puedo negar el aspecto que percibe de mi experiencia. And the answer is no. Y la respuesta es no. No. How could you deny the perceiving aspect? Because you are perceiving. Entonces, ¿cómo puedes negar el aspecto
o aquello que percibe porque estás percibiendo. So everything we perceive, which there is a world, body, mind, Todo Mm. aquello que percibes we refer to it as a phenomenal realm. lo llamamos el plano fenomenal de los fenómenos, fenoménico. And the reality which perceives, we refer to it as the noumenal. Y la realidad que percibe es la numénica. So our experience is both phenomenal, Y nuestra experiencia tiene ambas, which means that which we perceive, que es aquello que percibimos, and noumenal, y numérica that which perceives. es aquello que percibe. Then the question which arises is, which one am I? What am I? Y la pregunta que surge es, ¿qué soy yo? What is this I? I mean, there is an I perceive. What is this I? ¿Qué soy yo? Where is it? What is it? ¿Dónde está? ¿Qué es? Is it in the realm of perception, or is it the reality which perceives? ¿Está ese yo dentro de las cosas que son percibidas o está en la realidad que percibe? And then you go, aha, I am the perceiving element. Y entonces, puedo ver, soy lo que percibo. This is a very important aha. Ese ese poder ver eso es sumamente importante. Because until this aha, Porque hasta que no se dé este you don't know you still imagine yourself to be an object in the dream. porque hasta que no haya esta You still Ajá. imagine. tú todavía te imaginas que sos un objeto en el sueño. And if you continue to believe and feel yourself to be in the dream, Y si todavía te crees un objeto en el sueño, meaning your limited entity quiere decir tu entidad limitada in the wide dream, huge dream, en este sueño inmenso, you are going to experience a concern about this entity. entonces vas a estar preocupado por esta entidad. How am I doing? Is my health good? What's going to happen to me tomorrow? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo está mi salud? ¿Qué me va a pasar para mí mañana? ¿Qué me va a pasar? Why is my partner not paying attention to me? ¿Por qué mi pareja no me está atendiendo? He loves me today, he doesn't love me tomorrow. Or she loves me today, she doesn't love me tomorrow. Mañana me ama, hoy no me ama. ¿Qué está pasando? I need to go to the therapist again. You Tengo know, que ir otra vez al I am terapista. meeting twice a week. Let's meet 3 times a week instead. 3 veces a la semana. You go to the therapist and you say, "Oh my God, I'm having such a hard time in my relationship." Voy al terapista y le digo, ay, estoy con esta dificultad en la relación. And the therapist tells you, "Tell me about it. I'm having an awful time myself." Y el terapista le dice, dime, yo también estoy teniendo mal rato. Let's both lie down on the couch, you know, hold hands. Y los dos se cuestan en el couch y se agarran la mano. Yeah. So that's the thing. It's like, you know, it's about the freedom from the illusion, you know. Entonces, esto es acerca de la libertad de esta ilusión. Look, we have no choice about it. No tenemos elección acerca de esto. We have no choice, right? We love freedom.
No, no podemos evitarlo porque We love freedom. amamos la You know, we love libertad, happiness. I'm sorry, Amamos- this is how it is. amamos la felicidad, We love peace. amamos la paz. Lo siento, pero así That's it. es. Oh, we can't dance around that. No podemos bailar o We can acerca we de can eso. dance around. You can try dance around it. You try drugs. You try sex. You try money. You try traveling around the whole world. Entonces tú tratas de llenar esa felicidad, puedes tratar dinero, puedes tratar sexo, puedes tratar viajes por todo el mundo, It doesn't. It won't fulfill your desire pero no va a llenar tu deseo. because you are still seeking happiness for the dream character. You still believe you are the dream character. Porque todavía estás buscando la felicidad para el carácter, el personaje individual del sueño. So it's like a young boy of 6 years old. He has an imaginary friend. Es como un chiquito de 6 años, tiene un amiguito imaginario And his parents, they know he has an imaginary friend. y los papás saben que tienen este amiguito imaginario. And they look at their son and they find that he's like really sad and unhappy. And they ask him what's going on. Y ven que el chiquito está muy triste y infeliz y le dice, ¿qué está pasando? And he tells them, my friend, he lost his toy. He had a really nice toy and he lost his toy. Mi amiguito, el chiquito le dice, mi amiguito perdió su juguete. And I need to find the toy for my imaginary friend. Y necesito buscar el juguetito para mi amigo imaginario. So he's very upset, and his parents, they cannot tell him, look, there's no toy and there is no friend, because he's not ready to hear that. Y entonces los papás no le pueden decir, ay, mira, pues no hay ni amigo ni Yes. juguete, porque el chiquito no está listo para escuchar eso. Yes. We are a little bit like that. Y nosotros somos un poquito como eso. We believe that we are an altar, the other. Yeah. Nosotros creemos que somos We bel- otro. We believe. It's like, people who have multiple personality disorder. Como la gente que tiene trastorno de trastorno múltiple de personalidad. So they're, a woman, her name is Maria, but they also believe that they are this alcoholic guy, whose name is Joseph. Entonces hay una mujer que cree que también que es un alcohólico que se llama José. And Maria is, tranquilo, she's happy, but then she becomes Joseph, the alcoholic guy who is having a miserable life, and she, as he suffers. I mean, she's no longer he. She is he. She's no longer she's he, and he's suffering because he has alcoholic problem. Entonces ella, digamos que está tranquila, pero cuando se vuelve José, que es alcohólico, sufre. So the therapist, wow, they have their hands full. What do you say? El terapeuta está To help con un gran trabajo para Maria. poder ayudar a María. Are they helping Maria or are they helping Joseph? Who are they helping? ¿Están ayudando a José o a María? Right? I mean, it's a little bit like that, Es un poquito como eso. So then the next question is, okay, fine, what do I do? Entonces la próxima pregunta es, ¿qué hago? Muy bien, ¿qué hago ahora? What do I do? And there are many answers to this question. Hay but- muchas respuestas a esta pregunta.
there is one answer which sometimes we hear it, but we maybe need to hear it again and again and again and again. Hay muchas respuestas y a veces la escuchamos, pero puede ser que necesitemos oírla una y otra vez y otra vez y otra vez. And the answer to this question, what am I going to do now, Y la respuesta a esta pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? is who is asking this question? ¿Quién está haciendo la pregunta? Is it the dream character asking the question? ¿Es el personaje en el sueño el que hace la pregunta? Because the perceiving element, Porque el elemento que percibe, meaning consciousness, awareness, ¿quién es la conciencia? ¿Quién es la conciencia? meaning the reality which perceives right now, the reality Es which la is perceiving realidad right now, que percibe ahorita, has no questions, no tiene pregunta. has no questions. So any questions? ¿Hay alguna pregunta? Who's asking the question? Yes, I do. So you talk about the three types of perception. Sensory perceptions, sensations, bodily sensations, and thoughts. Yes, Sí, que Emanuel dice que está hablando de tres tipos de percepciones. La percepción, Sensorial. la percepción, la percepción sensorial y los pensamientos. La percepción sensorial, las sensaciones del cuerpo y los pensamientos. Okay. yes. Percepción sensorial, sensaciones del cuerpo y los pensamientos. And I was listening to you, I was with my eyes closed and I was listening to you. Y yo estaba escuchándote con mis ojos cerrados. And there is the voice, and at the same time, there is something both in which the voice appears. Entonces está la voz y está algo en que la voz aparece. It's very difficult to explain. Es muy difícil de explicar. It's this kind of spaciousness, you Es know, una clase de espacio, Espaciosidad. espaciosidad. it has no qualities, No so tiene, on. no tiene, No phenomenal qualities. No phenomenal no qualities. tiene Cualidad. cualidades fenoménicas. But it's not clear to me if this kind of openness or whatever it is, if that it's something that is perceived by awareness, by me as awareness, or if I am that. Yes, Entonces no es claro para mí si esta espaciosidad es percibida por la conciencia o si yo soy eso. yes. So, in your experience, there is the hearing, En tu experiencia está el escucha and there is the space within which hearing appears. está el espacio en el que aparece el escucha. You don't, you perceive the hearing with your senses, with your auditory senses. Percibes la escucha con tus sentidos auditivos And you perceive the space percibes el within which the sound is appearing, espacio en el que el sonido está apareciendo, not with your senses, no con tus sentidos. right? With what do you perceive that? Is a question. ¿Con qué lo percibes? With what you perceive. It just If the senses are out, because we're not perceiving that space with the senses, then what perceives
that space? Is the question. Si los sentidos no están percibiendo ese espacio, ¿qué percibe ese espacio? Yeah, it's not a sensory perception, it's not a thought, Right. it's not a bodily sensation, It's non-phenomenal. it's not phenomenal, but No es fenoménico, sí, no es una percepción, no es con el pensamiento, Bodily sensation. no es una sensación Yes. corporal. Non-phenomenal, right. But awareness is, I would say awareness perceives that, but if I say it this way, it means that there is a kind of fourth type of yes, perception, which is Right. my awareness, I'm perceiving something that is not phenomenal. Ajá. Entonces, es la conciencia la que percibe eso y entonces eso me llevaría a un cuarto tipo de percepción que es la conciencia percibiendo algo que no es right. fenoménico. So it's a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. Let's back up a little bit. There is a sound that I perceive Hay un sonido que percibo via the senses, a través de los sentidos and then there is something which there is a space within which the sound is appearing. y hay un espacio en el que el sonido aparece. And is there something beyond that, Hay algo más allá de eso. which is perceiving the space? Está percibiendo el espacio. Because I do have the experience of the space. Porque tengo la experiencia del I'm espacio. putting words in your mouth. Thank you, gracias. Thank you very much. Yes. Because I do have the experience of the space, although the experience is non-phenomenal. Entonces tengo la experiencia del espacio, aunque la experiencia no es fenoménica. Then the question is, what is it that is experiencing this space? Entonces la pregunta es, Is ¿qué there, es lo que está percibiendo el espacio? is there another dimension? Hay otra dimensión. Now, experientially, Experiencialmente, I don't have an experience of another dimension. no tengo otra experiencia de otra dimensión, But I cannot deny pero no puedo negar that this space, there is an awareness of this space. pero hay una conciencia del espacio. So the only one option left Solo hay una sola opción que queda. is that this space is aware that it is. Y la opción que queda es que el espacio está consciente de que es. In other words, this space is inherently made out of self-awareness. It is self-aware without needing to go to the senses. Entonces, este espacio es consciente de sí mismo sin necesidad de ir a los sentidos. Which means that Lo que quiere decir the reality which perceives que la realidad que percibe not only is aware of what it perceives, no solo está consciente de lo que percibe, not only it is aware of the worldly perceptions, of the bodily sensations, of the thoughts which it perceives, no solo está consciente de todas las percepciones mundanas que percibe del mundo, but it is also aware of itself. It is self-aware. entonces está consciente de sí mismo. Awareness is aware that it is aware. La conciencia está consciente de que está consciente By its very essence. desde su propia esencia, por su esencia misma, está consciente de su. In religious terms, they say God is all-knowing and is self-knowing. Entonces, en los términos religiosos se dice Dios es todo sabiente y sabe todo. Right. O sea, ¿cómo se dice en español? Todo, no, Omnipresente. omnipresente, Omniscient. Omnisciente. omnisciente es la Yes, palabra, that's in. omnisciente. But I'm not going to talk too much religious terms. You know? Pero no voy a hablar en But it's the términos same Yes, idea. claro, claro.
the way I would say it is that if you ask yourself, Si te preguntas a ti mismo, am I aware? yo estoy consciente, You will answer, yes, I'm aware. responde, sí, yo estoy consciente. Some people will answer, oh yeah, I'm aware of the tree, the palm tree. Y algunos pueden decir, bueno, yo estoy consciente de la palmera. But that's not the question. The question it was not, are you aware of the palm tree? Pero esa no fue la pregunta. La pregunta es, Are you aware? ¿estás consciente? Just, are you aware? ¿Estás consciente? And the answer is yes, I'm aware. Of course, I'm aware. I'm thinking that perception, is this what Emma is saying? Like really the word or the correct term? The perception itself, because what I am thinking that this fourth perception is the awareness itself of it being, of not it, but it including me, right? The awareness of that it, the self-awareness, let's say, right? That Yes. what we're saying. Yes. So is this called also a perception? No, It's not No. called a perception? no, because It's not we perceived. use it, yeah, we use the term Sorry. Gaba, así en síntesis dice que si esta conciencia de sí misma también se le llama una percepción, well, y él dice, it's es important that we use our language consistently. importante que usemos la palabra consistentemente para entender. So we have to define the terms we are using in a very clear way, and every time we use those terms, be consistent. Entonces es importante usar los términos consistentemente. So Clara. perception, we could define perception in two ways. Podríamos definir la percepción de dos maneras. In other words, there are two types of perception. Hay dos tipos de percepción. There is a phenomenal perception via the senses, Hay percepción de fenoménica a través de los sentidos and there is a noumenal perception, which is not via the senses, y hay una percepción numérica not via the senses. no a través de los sentidos. Numérica es que no tiene forma. But it becomes confusing because when we say perception, what do you mean? You know, do you mean phenomenal or noumenal? Puede ser confuso cuando es percepción, ¿es fenoménica o numérica? So there is a different term which we use for the noumenal perception, Y hay una diferente término que usamos para la percepción numérica which the term is apperception. y es Ap- apercepción. Apperception. So I like to stay with those two terms, not to confuse them, that there are perceptions, meaning phenomenal via the senses, Entonces me gustaría quedarnos con esos dos términos para que no nos confundamos. and the La upper, percepción sería de lo fenoménico y la apercepción de lo numérico. yes. And the questions of Emma was about the apperception. Y la pregunta de Eva se refería a la The apercepción. question that Emma had was, is there another dimension which is aware of awareness? And the reply was, no, there is no other dimension because awareness is self-aware. Entonces él preguntó, ¿hay otra dimensión que esté consciente de la conciencia? Y la respuesta es no, porque la conciencia es consciente de sí misma. And this is an important question because there are teachings and teachers that speak of a fourth dimension that is aware of awareness. And my reply to them is, okay, how about the fifth dimension that is aware of the awareness that is aware of awareness? Entonces es una importante pregunta Right. porque hay maestros que dicen que hay una cuarta dimensión y él le responde, entonces si hay una cuarta dimensión que está siendo consciente de la conciencia, no habría una quinta que está siendo consciente de la conciencia de la conciencia. And then a sixth and a seventh, and you know, Y then que se you're vuelve infinito. But it wasn't, at least for me, like an awareness of awareness, but an awareness of just, yeah, this space of this space is awareness.
this space is awareness itself. Este espacio es la conciencia misma. So I'd like to go a little bit further. I was addressing this question because I was having this experience with the eyes closed and hearing. Yo hice esta pregunta porque estaba teniendo esta experiencia con los ojos cerrados y escuchando. But I would like to understand it or deepen on that from the eyes open experience as well. Pero también quiero profundizar en eso con los ojos abiertos. There is visual perceptions, there's forms, Entonces veo formas y percepciones visuales, but obviously all these forms appear in an empty space. pero todas estas formas aparecen en un espacio vacío. This empty space is not an object or a form that is perceived. Este espacio vacío no es un objeto o una forma que es percibida. We can talk about this empty space as in reference to the forms that appear inside this empty space. Podemos hablar del espacio en referencia a todas las formas que aparecen ahí en ese espacio. And since you say that all forms appear in me, so I could say that this empty space is myself as awareness, this empty space is awareness itself. Entonces, como todo aparece en mí, yo podría decir que este espacio vacío soy yo, consciente de sí mismo. Is it like that? Or Yes, yes, this ¿Es así? space of awareness, or the space that you know you mentioned, within which healing occurs, is awareness itself. Este espacio en el que todo está, ocurre, es la conciencia en sí misma. And experientially, this awareness is experiential. It's not conceptual. It's experiential. Y esto es experiencial, no conceptual. And it O is sea, esto se experimenta, no es un concepto. right. And it's what we refer to at the mind level. We refer to as I. Y esto es lo que referimos en el nivel de I. la mente como yo. So I is actually this open, borderless, invisible to the senses space. Entonces yo soy ese espacio sin fronteras, invisible a los ojos. It's a space which is aware. Es un espacio que está consciente. It's the space is awareness is aware. It is a knowing space. Espacio sapiente. It's not a sabe. blank, empty space. It is a knowing space. No es un espacio blanco vacío, es un espacio sapiente que sabe, que conoce, que es consciente. And this we sometimes use the term the light of awareness. Es la luz de la conciencia. And that light of awareness, it doesn't have an on-off switch. Y esa luz de la conciencia no tiene un switch. It doesn't have a dimmer. Un switch sí o no. No tiene tampoco un dimmer Dimmer. en donde lo bajo y lo subo. Yeah. No, It has no. It is the light. es la luz. It is what we refer to being, Es lo que referimos como al ser. what we refer to also as awareness. Lo que referimos como la conciencia. So in Sanskrit, they use the term sat to refer to being. Entonces en sánscrito le dicen sat, Sat, al ser, and chit al to refer to awareness chit para referirse Awareness a la conciencia. or knowingness. It's the same term, awareness, knowingness. And Satchitananda. Satchitananda is Y the ananda felicidad. realization of being awareness. Entonces Satchitananda es la realización del ser, de ser consciente. The realization, De ser el yo consciente. it's the La conciencia consciente. the realization of the self, La realización del ser. the self realizing itself, El ser se realiza a sí mismo. not an individual dream character realizing the self. No hay
A un ghost, individuo ghost en el can't realize sueño, anything. personaje en el sueño individual que realiza el ser. Ghost Es can't, el ser realizándose a sí right, mismo. ghost can't realize anything, right? Porque un fantasma no puede Right. realizar nada. That which is alive is alive, alive, non-stop. It's always alive. It is that which realizes itself, right? It is life itself realizing itself, Es la vida en sí misma You see? realizándose a sí misma. never off. It's never off. That's the realization, Y nunca, never off. y nunca está desactivada. Siempre es. No, hello. Thank Sí. you. She has a question. Sorry. Yes. Podría decir también que el observador observa lo observado. ¿Sí? ¿Y por qué no es constante? Porque puedo estar algunos momentos con ese observador observando y luego de repente viene las ideas, los pensamientos, las costumbres. So she's saying the observer observes the observed. But why is this not constant? Why there is interference suddenly with ideas or whatever? Yes. God is complete freedom. Dios es completa libertad. It's a play. Es un juego. Why are there tens of thousands of different trees and bushes and plants? Why? Porque hay tantas clases de plantas. What's the need of, I mean, why? It's the freedom to create. Esa libertad de crear. There is no problem with the mind. No hay problema con la There's no problem with perceptions, sensations, relationships, feeding the body, enjoying good food. There's no problem with that. No hay problema con comer rico, con las Creative. relaciones, Creative thinking, con pensamiento creativo. it's beautiful, right? There's no problem with taking care of the body, making the body healthy, eating good food. Problema cuidar el cuerpo y comer buena comida. So it's no issue with the mind. The mind, meaning the activities of perceptions, sensations, and thoughts, not a problem. No es un problema con la mente, las percepciones, los pensamientos, no es un problema. The problem is, oh my God, what's going to happen to me? El problema es, oh mi Dios, ¿qué va a pasar conmigo? What's happening to me? Why isn't she smiling at me? Why ¿Por qué ella no me está sonriendo? is the world treating me ¿Por qué this el way? mundo me trata de esta manera? That's the problem. Ese es el problema. Otherwise, you enjoy good food, you enjoy traveling, you enjoy the sound of the birds, right? De otra manera, tú nada más disfrutas la buena comida, la canción de los pájaros. Yeah. Why is my partner treating me like this? That's a problem. Pero ahí está el problema. ¿Por Es- qué hoy no me saludó? Right? Why is he or she treating me this way? ¿Por qué ella o él me está tratando de esta manera? That's a problem. So what do? Pues, ¿qué hacemos? We change partner, or we try to fix. Cambiamos la pareja, lo Or we- tratamos de arreglar. Or we try to fix the partner, right? And then we have the new partner. It's okay for a while, beautiful. Oh, I love you, you love me. And then, oh, why didn't you clean the dishes in the sink? Y luego viene la nueva pareja y es muy bonito al principio y después, ¿por qué no lavaste los Yeah. platos? You said you were going to come home at 4, it's 5 o'clock. Desde que llegabas a las 4 y ya son las 5. What is this long hair on your shirt? ¿Qué es este pelo en tu camisa?
you know? Right? That's the problem. Then we change another one, Entonces cambiamos otro. and it doesn't work. Pero ¿por qué no llega a la conciencia al observador ahí en ese momento donde está esa preparación? Why Porque the usted consciousness doesn't arrive in that moment? It's arriving, here it is. it has never been up. It's arriving to you in this moment. Aquí te está llegando en este momento. Because until now, Porque hasta ahora you are looking not towards consciousness, you're looking towards the mind to solve your problem. Porque hasta ahora no estás buscando a la conciencia, estás buscando a la mente para resolver tu problema. And you don't realize that for all these years you are turning to the mind to solve your problem. You didn't realize that the problem is you. Porque no has realizado que tu problema eres tú. Estás buscándole, pidiéndole a la mente que resuelva tu problema. Not you as consciousness, but you as what you believe yourself to be. Tú no realizas que tu problema es creer que eres esa identidad en el sueño separado. I mean, you believe yourself to be a woman. I'm almost certain, but I may be wrong. Estoy casi seguro que vos crees que sos una mujer. Are you a woman? Are you a woman? Can you answer the question? Responder para mí. ¿Usted es una mujer? ¿Tú eres una mujer? Soy una mujer y soy hombre. No, tú no es, no es mujer, no es hombre. Tú no eres Tú ni es la mujer, conciencia. tú no eres ni mujer ni hombre. tú Su eres la cuerpo es conciencia. una mujer o un hombre. Su cuerpo no es, no usted. Usted no es una mujer o un hombre. Si tú continuar to believe, Si tú continúas a a creer que tú eres una mujer o un hombre, su sufrancia no se terminó. sufrimiento. No, Sufrimiento but you're doing it very well. no se terminó. Se terminó su sufrimiento. Tú le necesitó. Si no, tú venga aquí. ¿Por qué tú te venga aquí? Tú puedes ir al mar, nadar. ¿Para qué vas a venir aquí si tu sufrimiento ya se terminó? Tú te venga para terminar el sufrimiento. Vienes para terminar. su Tú sufrimiento. necesitas cambiar su mente que cree que tú eres una mujer o un hombre, no importa. Cambiar su mente. Tú es la conciencia, la verdad que percibir ahorita es percepción. La verdad que percibir es percepción no es una mujer o no es un hombre. Pero no es constante esa Es constante, es constante, es constante. No es constante. Es viene y va. No, no permanece constante. Su identificación no es permanente. Su identificación Mi observador no es constante. ajá. No es constante. No. No es constante que yo pueda observar que soy un espíritu, que soy un ser, que no Ok, soy esto. claro. Claro. Tú sabes, Rome was not built in one day, Roma no se hace en un día. but you have to start with somewhere in Rome. You start to build. Pero tienes que Start to build. empezar en alguna Don't be impatient. No seas impaciente. You know, if you hear something that is true, that resonates for you, Si oyes algo que es verdadero y resuena para ti, that's important. eso es If importante. for you, not for you, it sounds true, and it's yes, I understand that. That's important. Para ti sonó verdad. Eso es lo importante. That's how you can build Rome with something which is true for you. Así es como se crea Roma, con algo que es That which verdadero is para certain ti, for you. que es seguro, que es Certain for you. ¿Cierto? And what is certain for you lo que es cierto para ti. is that you perceive a female body, a male, you perceive the body, but you are not the body that you perceive. Entonces, lo que es cierto para ti es que tú percibes tu cuerpo,
pero no eres el cuerpo que percibes. You understand that, right? That's a very important understanding. Y eso es muy importante. Ese And- entendimiento es muy importante. And whenever you believe yourself to be the body that you perceive, Y cada vez que tú creas que eres el cuerpo que percibes, then you are engaging into worry, concern. Is my body getting better? Is my body getting richer? Do people love my body? What, blah, blah, blah. Right? Yes. Tú me entiendes. Sí, claro. Okay. So, tu pregunta es, ¿por qué no es constancia? Constant. ¿Por qué no es constant? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa por qué. No importa por qué. Si yo te dice por qué, ok, ahorita tú tiende por qué, pero no sirve nada. La cosa que sirve es en el momento present moment. Cuando tú mirar que tú ahorita tú te identificación con el cuerpo, a this momento es muy importante momento, dice, ¿qué es su nombre? Melissa. Melissa, tú no es Melissa. Melissa es tú percibir, yo percibir Melissa. Pero yo no soy Melissa que yo percibió. Yo soy la conciencia. El momento que tú realizar, que tú te ir en la dirección feo, tú te alto. You stop. That is what is important. And the more you stop, Ajá, entonces en el momento en que vas en la dirección incorrecta, creyendo otra vez que eres el cuerpo y la persona, entonces paras. Eso es lo importante. the more often you stop, the less Entre más you, frecuentemente te detienes, menos vas a caer ahí. the less you are Melissa. Entonces, I know you're not Melissa. yo sé que tú no eres Melissa. I'm never going to talk to Melissa Nunca voy a hablarle a Melissa. because I don't have an imaginary friend. I talk to my imaginary friend. No, yo no tengo un amigo imaginario, no. Only consciousness to consciousness. Solo la conciencia le habla a la conciencia. Consciousness talking to itself. Es la conciencia hablándose a sí misma. And that is the true love. Y ese es el verdadero amor. There is no other love. No hay más amor. Tal vez puede ser el ego que quiere estar ahí siempre. Puede ser. Es el ego, is the ego who wants to be there always. Who wants to be? There always. To be there where? Like a question. Here, Oh, to be present, you mean? yes, the ego, the ego. Uh, Is the ego, maybe is it the ego that wants to be here always? So That's this the question is the same question as, does the pink flying elephant want to visit Hawaii on Tuesday or on Wednesday? Entonces esa pregunta es exactamente como el elefante rosado quiere visitar Hawái, ¿martes o miércoles? Ego, what is this ego? What is ego? ¿Qué es el ego? ¿Qué es It's el a ego? belief, the belief that I am Melissa. El ego es la creencia de que I yo am soy Melissa. Melissa, But you are not a dream character. pero tú no eres You are not the ego. un carácter en el sueño. Ego appears to you. Tú no eres el ego te aparece a ti, It's an appearance. es una apariencia. I don't like the word ego. No me gusta la palabra ego, It's confusing. es confusa. I like the word body, table, computer, Me gusta la palabra cuerpo, computadora, mesa. thought, a memory, personality. Personality, we can talk about personality, but let me finish
saying the words that I like. You know, I like the word no, I don't like the word ego too much. I like the word birds, the birds. I like the word trees, and Me gustan las palabras pájaros, árboles. I like the word friends, friends, Francia. friends, friends, No, amigos, like France, amigos. France. I like France. French friends. I like it. French French fries. fries. And I use the word ignorance. Y uso la palabra ignorancia. I like the word ignorance, Me gusta la palabra ignorancia, but I don't like the experience of ignorance. pero no me gusta la experiencia de la ignorancia. The word ignorance means awareness being identified, awareness identifying itself with the body mind. Entonces, la palabra ignorancia quiere decir la conciencia identificada con el With the cuerpo body mental. mind. So ignorance is I am Magdi. That's La- ignorance. La ignorancia es yo soy mal. Wisdom La sabiduría is this body is named Magdi. y la sabiduría es este cuerpo se llamó Magdi, I am consciousness yo soy la conciencia, that has no name. que no tengo nombre. So I don't use the word ego too much. Entonces no me gusta la palabra ego. Usé la palabra ego como para poner, como para decir quién será que quiere estar en esa conciencia constante dentro del mundo. O sea, qué será que busca constantemente que estar siempre en estado de conciencia. Y olvidar que es un cuerpo, olvidar que soy experiencia. No te entendí. ¿Qué será que busca ¿Qué- qué? ¿Que busca la uso identificación ego o que busca la conciencia? Uso a la conciencia. ¿Qué será que busca la ¿Quién conciencia? será? Usé el ego como palabra para decir, será el ego quien busca esa conciencia constante. Ajá. ¿O qué será lo que busca? ¿Qué So está she's haciendo en asking esa conciencia? who is looking for consciousness? Consciousness. Is it the ego? Consciousness. No. Consciousness is looking for itself. Entonces, es la conciencia la que se busca a sí misma. It's a game. Consciousness is playing with itself La conciencia está jugando consigo misma. because consciousness already knows itself La conciencia ya se conoce because it's the only reality. porque es la única realidad. There is no other reality, No hay otra realidad. but it's playing the game of ignorance. Pero está jugando el juego de la ignorancia. You know, when we were kids, we played hide and seek. Entonces, cuando estábamos chiquiticos, nos gustaba ir a jugar escondido. We go hide, you know. Let's see. But this is consciousness is playing hide and seek. Entonces, la conciencia está Hide. jugando escondido. Here I am. Hide. Boop. Here I am. Yes. Me escondo y aquí estoy. Whenever it hides, it's I am Melissa. Boop. Here I am, consciousness. I am Melissa. Boop. I'm consciousness. Yeah? It's part of the freedom. Yeah. Consciousness, dice? complete freedom Es is parte de la libertad. it's the freedom of consciousness. Gaba dijo, es parte de la libertad. This is why when you go to a therapist and say, oh, I have these problems, therapist says, oh my God, sit down, let's solve your problems. When you go to a sage and you say, I have a problem, the sage goes, oh, are you hungry? Let's have some food together. Don't tell me about your problem. We're going to have lunch together. Entonces, si vas a un terapista, el terapista te dice, ok, vamos a resolver este problema. Si vas a un sabio, te dice, vamos a comer juntitos. Because Hables de tu problema. the sage, there are no problems. They know there are no problems. El sabio sabe que no hay problemas. So you come to a sage, I have a problem. The sage says, who has a problem? You say me. Oh, El okay. sabio te dice, ¿quién tiene un All problema? right, sit down on the therapy table. Let me see what I can do about this me. Entonces el sabio va a decir, ok, siéntate ahí para ver qué puedo hacer yo con este yo. The difference of the hide and seek play with the
ignorance thing is that, I mean, using the same metaphor is that while you are playing when you are a child, it's playful. Yes. But in the ignorance thing, it stops to be playful and then suffering appears while you are hiding. Sí, Manuel está diciendo que la diferencia en el juego es que el niño se esconde, de la manera de ponerlo del jugar escondido, que el niño se esconde y es todo un juego y no hay sufrimiento. Pero cuando lo volvemos a la identidad, entonces ya viene el sufrimiento. It's not true. No, What you're saying is not true. pero lo Because que tú dices no es verdadero. when you're playing hide and go seek, now you say it's fun. But when you are playing hide and go seek, you don't want them to find you, you know? There is anticipation. Entonces, cuando usted está jugando de niño, eso es lo que tú dices no es verdad, porque cuando estás jugando de niño, tú también no quieres que te encuentren. It's part of the game. Es parte del juego. It's the same here, the part of what you call suffering. You are giving importance to suffering. Y cuando tú le llamas sufrimiento, estás dándole importancia a eso. Because the suffering is just the me illusion. Porque el sufrimiento es la ilusión del yo. I know, like some people tell me, oh, you're denying suffering. Algunas Sí. personas te pueden decir, No. te estás negando el sufrimiento. I don't deny suffering. I just understand it. Yo no lo niego, nada más lo entiendo. And it's a choice we make. I know we don't like to hear that. Es una escogencia que hacemos. Y sé que no nos gusta. oír. We choose to suffer. Escogemos sufrir. We choose, oh, what's going to happen to me? Why did she do this to me? There's nobody else choosing. No hay nadie más que esté escogiendo. There isn't another reality that No is hay choosing. otra realidad que esté escogiendo. So it's a game that we play until we decide not to play it. Entonces es un juego que jugamos hasta que decidimos no jugarlo. We choose, I am Melissa, until we choose, no, unconsciousness. Entonces voy a ser Melissa hasta que elija And la it's conciencia. and it's always in the moment. Y siempre en el momento. It is not in time, No es en el tiempo. because time is an illusion. There's an illusion of time, Porque no es en el tiempo, porque el tiempo es una ilusión, la ilusión del tiempo. because you never experience 2 minutes from now, or you're always experiencing the now. La única experiencia que tienes es de la hora. So it's always in the now, always in the moment, always in the Siempre moment. en- This is where the work takes place, in the moment. Y aquí es donde el trabajo sucede, siempre en el momento. Once you understand something, you cannot revert the understanding. Una vez que entendiste algo, no puedes reversar el entendimiento. It doesn't mean that once you understand something, you can live that understanding right away. No quiere decir que una vez que entendiste algo, vas a vivir totalmente ese entendimiento inmediatamente. But you cannot reverse the understanding. Pero no puedes revertir el entendimiento. And that's the beauty, the Y es beauty la belleza. of understanding. Esa es la belleza del entendimiento. And this meeting is about understanding Y esta reunión es acerca del entendimiento and it's about love. y acerca de amor. That's what satsang is about. Y eso es de lo que se trata. Understanding and love. Entendimiento y amor. Beautiful.
You're so beautiful. Son todos tan bellos. Yeah, I was trying to figure out, like in the practice of our everyday, Estaba tratando de ver en la práctica de todos los días. like we live immersed in different different activities or like our human daily thing. Vivimos sumergidos en todas las actividades, diferentes actividades. We work, we have relationships with people. And sometimes there are things that happen very outside ourselves, Y hay muchas cosas que suceden fuera de nosotros. with other people involved and talking Otras personas involucradas, hablando, and different kind of perceptions of people perceiving themselves in different ways, yeah. And they create energies and create personas que se perciben a sí mismas en diferentes maneras y crean energías the difíciles. really. So, for example, I always talk about being very emotional. And Yo siempre hablé de que yo era muy emotiva, like things affect me, like cosas que emotionally, me afectan. very much, like in a by 300 or by 100. O sea, me afectan a unas potencias muy altas. So I'm thinking if I relate this like this game of the thoughts, right? Because things happen and they are not exactly happening to me physically. They're just happening. Yes. Entonces, las cosas están pasando, no están pasándome a mí exactamente, nada más pasan. And yet I am very affected. Y sin Emocional. embargo, Ujú. emocionalmente me afecto mucho. So I'm trying to like find this moment where I'm just, or I could do a practice of bringing back the consciousness of this not being real, but actually it is something that is really happening. Mhm. It's not an event. It's something that is happening, and I just want to be able to detach, so I don't feel it so hard. Mhm. Son cosas que están sucediendo y yo lo que quiero es desapegarme para no ser tan afectada por ellas. Mhm. I would really try to bring it to the practice of consciousness and awareness, but obviously everything else and this same game of emotions and ideas and everything are, like she's saying, it's very hard in that moment. So it's not only a decision. It could be a decision, but it's very hard to detach from that moment where I'm feeling so much and feeling so deeply. Mhm. And it is affecting me very deeply in moments that it shouldn't, like crying where I shouldn't. So Ajá. Entonces, lo que está diciendo Gaba es que es muy difícil en ese momento desapegarse porque la emoción es muy fuerte y entonces eso la lleva a hacer cosas que no quisiera, como llorar, etc. I just would like to think about that, or have like a moment of Right. Yeah, because in reality, we are not separate. There is no separation in reality. En realidad no hay separación. No, no. So then it's normal for whatever is happening
in the world, in the neighborhood to affect you. Entonces, como no hay separación, es normal que lo que está sucediendo en el mundo y en el vecindario te afecte. Because you're not separate from the world and from others. Separado. So it's normal, like when if stone is thrown in the still water, then there are wavelets. Es como si alguna piedra se tira en un agua quieta, despliega ondas. Yeah, when the sun shines, the earth gets warm, you know, and Cuando el sol brilla, la tierra the se calienta. iceberg melts. Cuando el iceberg se derrite, When we hear a loud sound, cuando oímos un sonido alto, it affects us. nos afecta. When we are experiencing somebody's sadness, Cuando estamos experimentando we feel tristeza de alguien, their sadness. sentimos su tristeza. People sometimes when there is a disaster like an earthquake or some world event like that, everybody feels it, everybody comes together and everybody feels this esprit de corps, this oneness together. Cuando hay un temblor o algo así fuerte, se puede sentir la unidad. Yeah, we experience this like we're one, you know. You may run to the neighbor's house, it's not your house, but you try to help the neighbor in his house or her house. It's normal, you know. So we're affected, you know, by each other and by the world. Entonces es normal, estamos siendo afectados por cada uno, por todos, o sea, en el mundo. Like the body, you know, the body, if the body doesn't move for a long time, it gets sick, it needs to move, it gets affected. So, El cuerpo necesita moverse, se but afecta de la falta de movimiento. but that has nothing to do with you Pero eso nada tiene que ver contigo, because you are consciousness. porque tú eres la conciencia. Because it has nothing to do with you, Y entonces, porque no tiene nada que ver contigo, you have no problem running to help the neighbor with their problem. no tienes problema de correr hacia el vecino y ayudarla con su problema. And because it has nothing to do with you, you feel the love for them when they are sad or something, they're having some difficulty. Y porque no tiene nada que ver contigo, puedes sentir todo el amor por ellos cuando están teniendo una dificultad. It is because of your absence that Es, you can experience. es por tu ausencia que puedes experimentar. It's your absence. Because you are empty, you are open. Porque estás abierta, porque estás So you sense. vacía. I am puedes like that. sentir I'm todo. very sensitive to a lot of things. Yo soy así, soy muy sensitivo a muchas cosas, But I don't hold on. pero no me aferro. It just comes through. Nada más It comes atraviesa. through. There is a difference between sensitivity Hay una diferencia entre sensibilidad and being a suffering self, is being a suffering person. y ser una persona que sufre. We all have sensitivities. We're all, Todos tenemos sensibilidad because we are all one, you know. porque todos somos uno. But we block the sensitivity with the me. Pero bloqueamos la sensibilidad con el yo. We separate ourselves artificially Y nos separamos artificialmente de los demás, from the others. de los otros. But even though we separate ourselves artificially, it doesn't work
Pero aunque nos separamos de los demás artificialmente, no funciona. We still feel the suffering of people, Siempre sentimos el sufrimiento de las personas. and we still. So it's useless, you know, this artificial separation doesn't work. Entonces esa separación artificial no sirve, Yeah. no What funciona. works is to be open, Lo que funciona es estar abierto, but also to understand that it has nothing to do with me. estar There abierto isn't a y me. comprender que no tiene nada que ver conmigo. It's appearances within consciousness. Son apariencias en la It's conciencia. consciousness is play. Es la juego de la conciencia. The main thing is not to make your sensitivity a problem. Lo más importante es que no conviertas tu sensibilidad It's en not un a problem. problema. And your emotionality, it's not a problem. It's very sweet. Tu emocionalidad es No. muy dulce. Well, It's not always sweet. I No I siempre like es dulce. people The who, reactions are not always of yes, sweetness. right. Right. Que las reacciones no siempre son dulces. So that's interesting because when you're experiencing, you're having a reaction which is not sweet, then you can take a look. Cuando estás experimentando una reacción que no es dulce, puedes mirarla. I mean, when I look for myself, and there is a reaction which is not sweet, Cuando hay una reacción que no es dulce, you know, I find that there is some form of resistance, encuentro que hay una forma de resistencia. and it's an old habit Es un hábito viejo. about protecting myself, or it's a stupid old habit. Es un hábito estúpido de protegerme a mí mismo. But I didn't know it was stupid because I was so used to it. Pero yo no sabía que era estúpido. Ata. When you become so used to a habit, you don't notice it anymore. Entonces, cuando estás tan acostumbrado al hábito, ni siquiera lo notas más. But because you just said it's not always sweet, that means you're noticing something which is not sweet. You're noticing something. Because sometimes it's like real sadness. And Sadness, what's the problem with sadness? Algunas veces es solo el dolor, tristeza. Y Magdi dice, ¿y cuál es el problema? What's the con problem la with tristeza? sadness? No, I mean, what is the problem with sadness? no, like you don't know, always want to be sad. Why you don't want to be sad? Can you translate? No quiere. Sí, yo no quiero estar triste, pero es que yo no quiero estar triste. Magdi dice, ¿cuál es el problema con la ¿Por qué tristeza? tú no quieres la tristeza? Ok, so you have to cambiar, ¿no? Cambio. Ahorita tú quieres la tristeza, cuando la tristeza se venga, tú le quieres. Cuando la tristeza se fue, tú quieres se fue. Entonces ahora, I think better in English. So from now on, when the sadness comes, you want the sadness, and when the sadness goes, Like I receive it and then I. you want the sadness to go. Cuando venga la tristeza, ábrete y quiere la tristeza. Y cuando se vaya la tristeza, pues ya no quieres la tristeza. Estás abierta aunque no hay tristeza. See, easy. That's simple, right? Es muy simple. That's muy it. simple. No more problem with the tristeza. No más problema con la tristeza. Yeah. Good. Nice. Problem solved. Problem solved. Yes. Problem solved. All the habits. We have habits. I don't know where they come from. Tenemos hábitos, no sé ni de dónde vienen. We repeat them, then we don't Los repetimos y los repetimos y los repetimos. we don't notice anymore that, you know. But whenever we notice, that's important. I'm noticing. Okay. Porque muchas veces ni siquiera lo notamos, pero cuando lo notamos, Take a look. Wait a es minute. importante. Is this a happy thing? I mean, wait a minute. Okay,
I am saying no inside. I'm saying no. Why am I saying no? I'm saying I just don't like it, and I'm saying no. Oh, okay. Well, how long are you gonna say no? I'm gonna say no until she changes. Until she changes, I'm not saying no. Okay. She doesn't want to change. Okay. She doesn't want to change, but I'm gonna say no until she changes. So I'm gonna do a psychological blackmail on her. Oh, like this, and she's gonna say, "Oh my God, what's the problem?" And I'm not gonna say even the problem. I'm not even tell her the problem. So now she's wondering, "Oh, what is the problem? What is the problem?" She's thinking, "Is it this? Is this that?" No, I'm not telling you. I'm not telling you. Is it? Looks like, who's benefiting from this? I am unhappy. She's wondering, oh, what's the problem? What's the problem? She's unhappy. Who's benefiting? Nobody. Nobody. It's just a habit. I had this habit. I'm going to say no. I'm just going to say no. But the moment you see within yourself that how silly, how ridiculous it is, and how it's just maintaining the habit. You're maintaining the same habit. You repeat it over and over. It becomes part of the normal thing. Oh, normal. It's normal. Yeah. Everybody's telling you what's wrong with you, and you say, "There's nothing wrong with me. Nothing wrong with me. Nothing wrong with me. What's wrong with you?" And you see, it's also stupid. But we need to see it. We need to see it. We see it, and also we change. We change. You say, "Okay, I'm going to change. I don't know how I'm going to change, but I'm going to experiment with changing." I usually say, "I'm going to try saying yes." I'm going to say yes. Do you want this? Yes. You want that? Yes. Want this? Yes. Want this? Oh, yes. 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 Oh, no, yes. I'm going to translate. Yes. So, Magdi dice que tenemos hábitos que ni siquiera sabemos de dónde vienen y que, bueno, ahí estamos actuando. Entonces él pone un ejemplo de él diciendo, ay, no, no quiero, no, no, no. Y yo voy a seguir diciendo que no, no, hasta que ella cambie. Entonces, estoy esperando que ella cambie para decir sí. Pero, ¿qué pasa? Ella no cambia, ella no cambia, no cambia, no cambia. Y de pronto él se da cuenta y dice, ok, yo estoy aquí diciendo que no. ¿Y quién está feliz con esto? Ella está infeliz. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está bravo. Y yo estoy infeliz. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve todo eso? ¿A quién le sirve? Yo creo que puedo cambiarlo. ¿Cómo puedo cambiarlo? Pues voy a experimentar, decir que sí. Sí a esto, sí a aquello, sí a aquello, sí a aquello, sí a aquello. Y a veces no sé ni cómo voy a cambiar, pero voy a experimentar algo diferente porque esto no sirve. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, el ego, o sea, hay como una confusión, pero la esencia, No, lo que está tratando de decir es que en el momento en que él se topa un hábito propio y lo puede ver, puede cambiarlo. Que no sirve, un hábito propio que no sirve. o sea, capta la vaina y coge la dirección por eso. Yeah, so you become, it's like you're undressing yourself. Es como desvestirse. You undress, you take off your shirt, you take off your blouse, you take off your pants. And it's this, you're undressing yourself. Then you are naked.
Entonces estás desnudo. And you're more open and empty. Estás más abierto y vacío And transparent y transparente. and very, very sensitive. Es muy sensitivo. Because when you're transparent, Porque cuando es transparente, it's like there is this open space está este espacio abierto and things appear in the space. y las cosas aparecen en espacio. Because things cannot appear in crowded room. Porque las cosas no pueden aparecer Things, en un cuarto lleno de cosas. things cannot appear in things. Las cosas no pueden aparecer cuando hay muchas cosas. They appear in space. They don't appear in things. Aparecen en espacio, no en cosas. An Las cosas object, no aparecen, an object doesn't appear in another object. no aparece en otro objeto, It only appears in the space. solo aparece en espacio. So, but everything that appears in the space also disappears. Pero todo lo que aparece en el espacio también. Everything desaparece. which appears disappears. Todo lo que aparece Right? desaparece. Everything appears, which is really beautiful because you don't need to do anything. It's gonna disappear. Es muy bello porque no necesitas hacer Es- nada, va a desaparecer. And you're not like, you're not timing. Oh, how many more minutes? No. Why? Estás contando minutos. Because you don't want anything. Que no quieres nada. Because when you don't want anything, you get everything. Que cuando no quieres nada, tienes todo. People don't know that. They think by wanting things, they get things. Sergio, They think by wanting things, they Así get es. things. que creen que por querer cosas van a obtenerlas. Because when you want things, there is no room for things to come to you. Pero cuando quieres cosas, no hay espacio para que las cosas vengan. But when you don't want, then there is this openness. Y cuando no quieres, hay esta apertura. And then things come and you go, Y oh, las cosas huh. vienen. I know, it's a new way of looking at things. Like we think that we don't know that we receive when we give. No sabemos que recibimos cuando damos. We think, oh, when am I going to receive? When am I going to get? When am I going to get? But we don't want to give. So we don't get, because if we don't give, we don't get. Entonces siempre estamos, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero entonces no nos viene nada porque hasta que empezamos a dar, recibimos. Think about it. Piénsalo. Anything that you receive, Cualquier cosa que tú recibes, somebody or something gave it. alguien lo dio. The only way you receive is because there was giving. La única cosa por que recibiste algo es porque hubo alguien que lo dio. So the receiving comes from the giving. El recibir viene del dar. So if you're interested in receiving, you have to do the giving. Entonces, si estás interesado en recibir, tienes que dar. So you give up everything. Entonces, dejas ir todo You hold on to nothing. y te aferras a nada. And don't worry, because you cannot get rid or give away that which is not that which is eternal. You cannot give away that which you cannot give away. Entonces, no te preocupes porque no puedes soltar lo que no es posible soltar. You que can es lo eterno. you can only give away what is givable away. Entonces, solo puedes dar y soltar lo que es soltable. So don't worry, we worry sometimes, oh my God, what's going to happen to me if I give everything? Entonces,
Uno se preocupa, ¿qué me va a pasar a mí si yo doy todo? You see, because we are worried that we will disappear. Estamos preocupados de que vamos a desaparecer. But that which is meant to disappear is gonna disappear. Pero lo que va a desaparecer, desaparecerá de por sí. Y And- lo que no puede desaparecer, nunca desaparecerá. And that which cannot disappear, no matter how hard you try, will not disappear. Y eso que no puede desaparecer, por más que trates, no va a desaparecer nunca. These are universal principles. Esos son principios universales. And because they're universal principles, when we hear them, we say, oh, it's true. Y porque son principios universales, cuando los escuchamos decimos, es verdad. Because that which is not universal principle, when we hear it, we say, I don't know. Porque But- cuando no es un principio universal y lo escuchamos, decimos, no sé. So what you can give away, anything that is you, anything that is you, you have to give it away. Entonces, cualquier cosa que seas tú, tienes que dejarla ahí. Your stories, your images, your Tus beliefs, your historias, tus imágenes, tus creencias. that which you cannot give away, you will, no matter how hard you try to give it away, you cannot give it away. You cannot suddenly, from being a man, become a woman. Okay, I don't want to go into that topic now. Let's not go there. What I meant is you cannot. You cannot give away that you cannot change that which is unchanged, which is changeless. Ajá. No puedes nunca cambiar lo que no cambia, lo que es permanente, So lo que eres. And what remains Y lo que queda, you know it right now in your experience, tú sabes exactamente lo que queda en esta which is experiencia, this transparent awareness, que es esta conciencia transparente. because this transparent awareness is your direct experience. Y esta es tu experiencia directa. I know that sometimes you believe yourself to be somebody, but your direct experience is this transparent awareness. Yo sé que a veces crees que eres alguien, pero tu experiencia directa es esta conciencia transparente. You are that. You are this transparent awareness. Y eres esta conciencia transparente. And yes, Margot. Can you go a little bit over what's giving and receiving that you were mentioning? Because the way I got it sounds like that moral principle. Like your what principle? What? Principle. Moral. Moral? Or also like, I'm going to give in order to receive. Oh, So can you? yeah. We are like out of time. Oh, okay. But So I don't know if you want to answer Yes. that or answer that the first, I want to answer it. the first. What is Okay, what is the schedule? I mean, we have like 2 hours of radio Satsang. yes. But what is next? Like eating. Eating. Oh, okay. So we can answer this question. You need to translate it. Is- Oh, sí, Maru dice que si puedes ampliar más sobre el dar y el recibir, porque a ella le sonó como moral, o le sonó también como que hay que dar para poder recibir. Okay, I'm gonna answer, but I'm gonna be brief, okay? The second part of your question about, it sounds as if I want to give in order to receive. La segunda parte de tu pregunta, voy a dar para poder recibir. You see,
I am talking about the principle, how the universal principle of giving and receiving. Yo estoy hablando del principio universal de dar y recibir. Like when it rains, Cuando llueve, the plants they grow, las plantas crecen, and when the plants grow, they also increase. There is a relation between the plants and the moisture from the plants forming clouds. So the rain gives and then it receives. entonces yo estoy hablando de un principio universal, exactamente como las plantas cuando reciben agua, después hay humedad, después se forman nubes y las nubes vuelven a echar agua. Entonces es como el ciclo de dar y recibir. Yes. So, but there isn't any one. There is no personal self. Pero no hay un yo personal, In the principle of giving and receiving, there is no person. no hay persona There's no en person. el principio de dar y recibir. It's just universal principle. Es nada más un principio universal. Like love is universal principle. There is love. Everything is love. It's universal principle. But if it's as you said, if it's a personal strategy, and then good luck with that, Pero si es una estrategia personal, bueno, mucha suerte. because it's going to be measured, it's going to be calculated, and Porque va a ser it's going to calculada. be worried and anxiety. When am I going to get it back? And how much am I going to get? Did I even get enough? ¿Cuánto voy a Yeah. recibir? What is the return of investment? The return on investment, ROI. Morality. I don't know how to speak to that. I don't know, maybe, I don't know how to answer that. Yo no sé cómo responder la parte de la moral. Morality. I think any action that is inspired by the divine principles, by the universal principles, is a moral action. Yo creo que cualquier acción que es inspirada por los principios divinos es una acción moral. And the divine principles meaning the wholeness, the oneness, one reality. And any actions that comes from the me principle, Y the cualquier, personal self principle, y cualquier acción que venga del yo personal, then I'm not sure how much morality there is going to be. no estoy seguro de cuánta moralidad va a tener. Anyways, wonderful. We can continue, later with that question if you like. Anuncios, por favor, no se me vayan. Okay, friends. Okay. Okay, this is a little longer satsang than usual, but lovely to be with you. Hello, Sudha and Vitse, sorry, and hello, Nina, Holger, and Esther. Okay, lovely to see you. Okay. Entonces vamos a descansar un poquito antes del almuerzo. Cuando el almuerzo esté listo, nos servimos.